It is a pleasure to welcome you here this evening to this reception hosted by the Prime Minister of St. Lucia, the Honorable Dr. Kenny D. Anthony, which is the first event in this Russian Sailing Week regatta. It has been especially organized for our visiting delegation from Russia who arrived this afternoon and will be enjoying our St. Lucian warmth for the week to come. I beg your indulgence to listen to a few words, first from Mr. Cuthbert Didier, Maritime Consultant in the Ministry of Tourism, Heritage and the Creative Industries, followed by Russian Sailing Week Regatta event organizer, Mr. Mikhail Savelyev, and then His Excellency Mr. Vladimir Polinov, the Russian ambassador to St. Lucia, based in Kingston, Jamaica, would then be invited as well to offer some words. And then followed by the Prime Minister of St. Lucia, the Honorable Dr. Kenny D. Anthony, who will declare this Russian Sailing Week Regatta open. Mr. Didier. About 1 year ago, I met 3 gentlemen in Antigua after crashing a party like this. And I spoke openly about the need for St. Lucia and Russia to collaborate to do great things. I am really ecstatic that 1 year later, I'm here with Eugene Mishkov and His Excellency, and it's happening. You know, I've always thought that the simplest things in life can bring 2 nations together. The clapping of a sail, the chirping of waves, beautiful sunsets with no land in sight, and beautiful nights. And I'm really happy for this event. And I know moving forward, great things will happen. So I know this is not a night for long speeches, but I would like to say, first of all, thank you, Mr. Prime Minister, for supporting the yachting product. I want to say thanks to the Minister, Honorable Lon Theophilus, and the PS. And also I would like to thank His Excellency, Ambassador based in Jamaica, Eugene and Mishkov. And to all of you who've taken time off from Russia to come and explore St. Lucia and the business and private sector of St. Lucia. So once again, thank you all, and I do hope that you have a great sailing event. And from now on, you guys are all official ambassadors of St. Lucia, so remember that. Have a great evening. Thank you. Thank you for St. Lucia, and thank you for the people of St. Lucia. Вы знаете, год назад Касберт приехал к нам на Антигуа, на регатту, и сказал: ребят, приходите к нам, у нас здорово. И вот прошел год, мы пришли сюда, и когда они 2 месяца назад мы сюда приехали, честно говоря, с опасениями того, что здесь будет, оказалось, что на самом деле тот прием, который они нам обещали, и, как мы видим, он происходит, и, надеюсь, будет происходить и дальше, он действительно говорит о том, что они нас здесь ждут, и они хотят здесь видеть все чаще и чаще. И с другой стороны, я думаю, что очень важно то, что вот в этот кризисный, наверное, год 100 человек, ну практически 100 человек русских приехало сюда, и дай Бог, чтобы вот эта дружба, которая здесь случится наверняка между нашим и сент-люжским народом, она продолжалась и дальше. И я, собственно, хотел поблагодарить людей, которые нас здесь всех приютили, в лице премьер-министра, и в лице Касберта, и в лице министра по туризму, подарить маленькие подарки. Машечка, выходи. Машечка, ты уже тут? Касберт, it's for you. Касберт, it's a little present for you, for your job for us. Thank you very much. We are really pleased to be here, and I think that we'll come back. But first of all, I hope that we'll have a great week now. Thank you very much. And I also invite to the Honorable Mr. Lord Theodorus. Where is it? Yes. So, thank you very much. Thank you very much. And it's for you and for your... We are very pleased to be here. And we want to make sure that you stay here. Yeah, we'll stay here. Thank you. We don't come back. And to Mr. Prime Minister also. It's for you. Thank you very much. And also thank you very much. And one more present, our photographer
the very well known in Russia as marine photograph, make a round trip around the world on the Russian sailing ship called Sedov. He wants to give you a small present. Thank you. Thank you very much. И давайте еще раз поблагодарим премьер-министра и весь народ Сен-Люсии в его лице за столь гостеприимный прием. Спасибо вам большое. I'm very glad to be here today, coming from Martinique with a sail group of Russian fans of sailing sport. Я очень рад, что сегодня мне удалось вместе с группой наших любителей парусного спорта приехать из Мартиники сюда, в Сент-Люшия. I think it is the unique chance for Russia and for St. Lucia to find new contacts, a new experience with each other, to create maybe some new projects and cooperation, and try to find the new fields of this cooperation in favor of the people of the both countries. Я думаю, что как раз вот сейчас вот это сегодняшнее событие и в целом это российская парусная карибская неделя или фестиваль, это представляет собой уникальный шанс для того, чтобы найти путь друг к другу от россиян к сент-люсийцам, подумать о возможностях сотрудничества, найти новые сферы взаимного приложения сил. I know as ambassador to St. Lucia that the government and the people of St. Lucia are well known for their hospitality, for their friendliness. Я знаю, что народ и правительство Сент-Люсии очень хорошо известны своим гостеприимством, своим радушием. I'm very pleased and I'd like to thank very much to Prime Minister, the Honorable Dr. Kenny Anthony, as a host of this reception today for this beautiful hospitality, for this reception which shows us that Russians are beloved guests here and that Russians are coming in such a big group for the first time today, but they will continue these trips. И я хочу от всего сердца поблагодарить господина премьер-министра, доктора Кенни Энтони, за это радушие, как хозяина сегодняшнего вечера, который показывает, что россияне здесь всегда им рады, и что сегодняшний вечер и вот парусная российская карибская неделя – это всего лишь начало и продолжение наших добрых контактов. I'm sure that these contacts which we'll have in these days, which it will be a great success. I know that there are representatives of the hospitality sector of St. Lucia. I'm sure that they will find interesting contacts and interesting partners here in this residence of the Prime Minister. And I wish all of us a very good cooperative future, new contacts, new fields of cooperation, and new experience, new positive experience with each other. Thank you very much. Я хотел бы от всей души поприветствовать тоже представителей гостиничного сектора, которые присутствуют здесь, которые наверняка будут иметь много возможностей для хороших и интересных контактов с гостями из России. И я уверен, что отсюда и наша дружба продолжится, и что мы всегда и в дальнейшем будем активно и плодотворно сотрудничать. Спасибо. I want on behalf of the government and people of St. Lucia to welcome you to this island of mystique, this island of tropical secrets. От имени правительства Сент-Люсии я готов и охотно приветствовать вас сегодня здесь, на этом острове загадок, острове прекрасной жизни. You must have heard a lot of things about St. Lucia, but just in case you did not, I want to share just a few moments with you. Конечно, вы уже много слышали всяких интересных вещей о Сент-Люсии, но если вы чего-то еще не знаете, я вам сегодня об этом расскажу. The first thing you must have heard is that this country was the most sought after colonial territory in the entire Caribbean. It exchanged hands some 14 times. And so the folklore of this country describes us as the Helen of the West. Эта страна, в частности, замечательна тем, что она 14 раз переходила из рук в руки за свою историю. But it's not just our history that has made us.
I know you must have heard that this is an extraordinary island. It is a very beautiful island. Но не только история знаменита своей Сент-Люсия, но это прежде всего прекраснейший остров сам по себе. It's the land of the Pitons, a World Heritage Site. But it's not just our physical beauty that makes us. Other things make us. We are the #1 wedding destination in the Caribbean. Это не только вот известные горы Питон, которые находятся на стороне, которая не подвергается практически ураганам, но это прежде всего Сент-Люсия известна тем, что это, пожалуй, самое популярное направление для молодоженов. I told you this just in case you wanted to tie the knot here. We can make it possible, we can make it happen. Но мы посмотрим как раз вот что произойдет на этой неделе, которая перед нами. But why are we such a special destination for yachting? Well, there's so many things to remind you of why this little island is special. Not just the marina up in Rodney Bay where your boats are currently located. Конечно, многие задают себе вопрос, почему же Сент-Люсия является таким популярным направлением среди яхтсменов, и что именно вот Родни-Бэй привлекает такое большое количество участников. A few yards from this residence is one of the most unique bays in the entire world. In fact, there's none like it anywhere in the Caribbean. В нескольких сотнях метрах от этой резиденции находится, пожалуй, самый известный, самый красивый залив в мире. It's translated to mean a safe anchorage for ships. But then at one time, particularly in the early 20th century, it was one of the most important coaling stations in the world. Ships traversing from Europe across the Atlantic to South America and beyond were docked in this harbor to ensure that they had a supply of coal to and from Europe. Ну, сейчас, конечно, это вот направление прежде всего для яхт, а еще в начале 20 века этот залив, о котором рассказывает премьер-министр, использовался прежде всего для перевозки угля, который шел через Южную Америку, в Европу и обратно. But I'll tell you what the key to this country is. It's not just its history or its physical beauty, it's the people, our citizens. Но не только своей историей и своими ландшафтами знаменитой Сент-Люсии, но это прежде всего народ этой страны. You will be received with warmth. You will be received with generosity. You will be received with kindness. You will be received with sincerity. Вас встретят и с теплотой, и с радушием, и с добротой, и с искренними чувствами здесь, на Сент-Люсии. A prime minister is allowed to boast about his people sometimes. And tonight is perhaps one such night, because in our case, we don't have to teach our people these things. These attributes come naturally to them. Конечно, как премьер-министр я должен руководить народом, но сегодня мне это не обязательно делать, поскольку вот все те чувства, которые вы увидите и воспримете здесь, в Сент-Люсии, они идут от народа искренне, от души. Now you will understand why we are so happy to be your hosts. We are so delighted that you have chosen St. Lucia, and we want you to enjoy your week here with us. But you know the test is going to be whether you decide to come back next year. Вот поэтому, наверное, вы сейчас понимаете, насколько мы рады по-настоящему приветствовать вас, но самое главное испытание будет для вас и для нас это ваше решение к нам вернуться. I want you to have an experience you have never had before. I want you to enjoy this island perhaps in a way you have enjoyed no other island before. And I want most of all that when you leave our shores, you leave us with pleasant memories that will ensure that you make the decision to return to us. Я хочу, чтобы вы в полной мере испытали полноту наших чувств, наше радушие, и чтобы вы действительно приняли в конечном счете решение обязательно вернуться сюда и не один раз, чтобы наслаждаться вот той теплотой, которую мы проявим по отношению к вам в эти дни. And so I want you to discover us, discover our island, but just before I allow you to enjoy yourselves, because after all, you didn't come here for lengthy speeches, I just want to tell you that remember, we are the #1 destination for investment. If you're searching for investment opportunities, think St. Lucia. Come and discover what we have to offer.
And just before I close, just a little reminder again. We have been rated by the World Bank as the #1 place to do business in the Caribbean. Just think about that for a moment and come and let us explore the opportunities while you're here. Открывайте для себя Сент-Люсию, наслаждайтесь пребыванием здесь. Но прежде всего, конечно, помните о том, что Сент-Люсия – это в Карибском регионе №1 направление для того, чтобы сделать здесь инвестиции, капиталовложения. И это подтвердил и Всемирный банк. И я бы, конечно, очень хотел, чтобы вы подумали об этом и сегодняшний вечер тоже использовали для такого рода контактов. So come, let us get to know each other, let us sing, let us dance, let us enjoy each other's company. Once again, welcome to St. Lucia. Delighted to have you with us. Thank you very much. Давайте сегодня говорить, давайте сегодня петь, давайте сегодня танцевать, давайте общаться с друг другом. И добро пожаловать на Сент-Люсию. Спасибо. I can't let your ambassador go. There's one more thing we must do, Ambassador. It is with great pleasure that I declare the regatta open, and I declare that you are welcome to St. Lucia and have a wonderful regatta in our country. Я хочу в настоящем сказать, регата сегодня открыта, и хочу подтвердить, что добро пожаловать, вы желанные гости на Сент-Люшии, и наслаждайтесь временем на этом острове.